That's very sharp. Thank you all for coming. I know this is an exciting moment in the history of the church. We all went from watching a chimney to went from dark smoke to white smoke. And, so I'm going to turn it over to the Bishop of the Diocese of Bishop Flores. Well, good afternoon, everyone. I just, first of all, can you hear me okay? Is this all right? Or do I hold, is there a diocesan microphone here maybe somewhere? Oh, okay. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for spending a little time here, members of the press and also some of the diocesan staff. This morning, I was celebrating Mass at one of our Catholic schools in Edinburgh with the kids and the students and after the Mass was ending, I was going to go bless the school buildings, and that's when we heard that the smoke had come out that was white. So I waited there at the school to kind of wait for the announcement. First of all, I was deeply moved by the moment, a fairly short conclave, and just rejoice with the whole church that we have a successor to St. Peter, Pope Leo XIV, Cardinal Prevost previously. We will hear a lot over the coming days about his background. I was simply stunned by this because it's such a marvelous gift from God to the church. He's a man that I got to know a little bit in Rome when I was there in October for the synod. Because as a cardinal, he was one of the cardinals who was at the synod. And as you know, the delegates to the synod from the different parts of the world, or from the whole world, gathered, and we had a whole month together. So I was privileged to kind of have just to have a chance to kind of get to know him a little bit. What I can say to you is that he has a deep love for the poor, because he was formed in his missionary life in Peru, and has a great love for the church, and was charged by Pope Francis with a very important role in the life of the church, which was he was the cardinal prefect for the dicastery in Rome that is largely responsible for the appointing of bishops around the world. It's one of that help prepare the study and the work that goes in for the appointment of bishops. So he's someone who has a deep sense of the missionary heart of Pope Francis, especially amongst the poor in his diocese in Peru. And he also has a deep awareness, obviously, of the situation of the Church in the United States, because he's born in Chicago. And it's a phrase I use here in the diocese a little bit, because it's kind of I say, todo el mundo tiene un primo en Chicago, no? That the whole world has a cousin in Chicago. And there's a sense, because it's kind of a big and sort of dynamic and also very diverse place, and a place where, for example, the impact for the good of that diversity is very evident in the history. So anyway, this is kind of just the beginnings of why I say this is a great gift that God has given to the church. As I was watching him with the Logi, I've never known somebody. I said, I can see him just when he's kind of just responding to this moment, which is, I'm sure, overwhelming, and just speaking from his heart. And he spoke from the balcony of St. Peter's to all these people and gave a very great word of hope,
Christ is risen. The peace of Christ be with you all. This was his opening thing in a moment where peace is very much longed for. And I think even just the way he began, the way he spoke to us, is that we need to be a church that is a builder of peace, a church that is looking for ways to encourage a reconciliation between peoples, between nations, within ourselves, which is very much a work of reconciliation and very much a work of building bridges, as he spoke about. I see his heart really being open to kind of whatever service the church can be and whatever service he could be as a successor of Peter, to build up a spirit that we can be reconciled, and there is a possibility for peace in hearts, in families, and between nations. So there's a lot that we'll be hearing about in the next few days, but it's this diversity of his background. I should also note he's a member of the Augustinian religious order, which is a long tradition, and is particularly schooled in sort of the deep theological tradition that comes from St. Augustine. I appreciate that very much, because it's a certain gift also that's part of the church's life. So, I mean, I will just simply now maybe open it up if you have any questions, but I'm just very grateful to God. The life of the church goes on, and we look forward to the leadership that the successor of Peter will give to the church around the world. As you can see, the whole church, I mean, this really sort of pulls us together in terms of just our identity as a communion, as a people of God, gathered around the successor of Peter. Days can be stormy, days can be difficult. The boat may seem to kind of like teeter sometimes, but the church sort of goes forward, not because we're all that smart, but because, as my grandmother used to say, and I quote this all the time, Dios es muy grande, God is very big, and his providence opens up possibilities that even now we aren't able to fully comprehend. But we pledge our support and prayer for the new Holy Father. I ask the people of God here in the diocese, please pray for him. I don't think any of us can imagine just suddenly the kind of weight that he will have to carry. But the successor of Peter doesn't carry these things alone. He carries them with the support of the Holy Spirit and with the prayers of the people of God. So pray for him. Be happy. The future belongs to God, and the church seeks to be an instrument in that future as best we can. So thank you very much, and I'll just stop there. Sí, gracias. Bueno, pues nomás quisiera empezar a compartir aquí. Yo estaba celebrando misa en una escuela católica aquí en Brownsville cuando se anunció que ya se habían terminado con la votación y que habían elegido el Papa, pero que todavía no se había anunciado. Entonces, después de la misa, me paré un momento para ver y esperar. Yo quedé bastante conmovido por la grandeza del momento, porque cuando anunciaron el nombre, yo dije, puede ser. Entonces, porque el Papa nuevo, pues, es un hombre que yo había conocido un poco durante el sínodo. Entonces lo conocí en mis momentos platicando con él, entre muchos, ¿no? Porque es la realidad del sínodo, que uno encuentra muchas personas, un hombre, un obispo, un cardenal con corazón de misionero, porque trabajó tantos años en el Perú, y que sigue con ese gran amor hacia los pobres y la responsabilidad de la Iglesia de siempre buscar cómo promover el bien de los más olvidados. Entonces esto sí, como que sigue ese corazón que el Papa Francisco nos había manifestado también. Pero también con una diversidad de realidades. Es lo que vi cuando salió a saludar el pueblo romano.
esto de que también pues un hombre con corazón de misionero, también de una tradición teológica de San Agustín, siendo religioso de los agustinianos, y también pues nacido en Chicago. Entonces tiene conocimiento de las Américas, podemos decir, ¿no? Y siempre con este enfoque sobre que la misión de la iglesia es evangelizar. La misión es evangelizar, como dice el profeta Isaías, a los pobres, que dar la buena nueva. Y esto nos da mucho ánimo, mucha esperanza. Digo, porque esto nos va a ayudar para enfrentar las dificultades que tenemos ahorita en el mundo. También me conmovió bastante cuando el Papa empezó con saludar con Cristo resucitado y la paz esté con todos ustedes. Este deseo de la paz que enfatizó varias veces. La paz que es el don del Cristo resucitado. Esta capacidad de reconciliarnos y buscar caminos de diálogo y caminos de reconciliación es parte de la misión que desde el inicio, ¿no? Que se nota que él quiere enfocarse en esto, que la iglesia, toda la iglesia, sea fuerza para la reconciliación en el mundo, que esto es lo que identifica a la iglesia con el Cristo crucificado, resucitado, que ofreció su vida para reconciliar al mundo. Entonces esto de la paz, porque como todos saben, pues la preocupación de la iglesia en este mundo es que hay mucha violencia, mucha guerra, y especialmente los jóvenes necesitan esperanza, que hay un camino que se puede abrir para la paz. Entonces eso. Y le doy gracias a Dios, pues que es un gran regalo para el futuro de la iglesia. Dios en su providencia organiza las cosas. Los seres humanos a veces pensamos que nosotros sabemos mejor. I'll say that in English. Sometimes we think we have a better idea as to how to do things, pero Dios mueve las cosas de una manera muy misteriosa y hay que confiar en eso. La iglesia tiene fe que Dios mueve las cosas por razones escondidas en su sabiduría. Y nosotros como iglesia en la diócesis de Brownsville nos vamos a rezar mucho por el Papa, porque es una responsabilidad que ni podríamos nosotros imaginar. Rezar mucho por él y pedirle a Dios que le dé mucha fuerza y que nos dé a nosotros corazones abiertos para cooperar en la misión de ser mensajeros de paz y también de promover la evangelización en el mundo, porque la paz viene de Cristo. Una pregunta más. ¿Cree que la elección del Papa Leo XIV significa otro capítulo nuevo dentro de la Iglesia Católica o continuará con el legado de Francisco? Bueno, es interesante porque, pues obviamente tiene un gran conocimiento de las preocupaciones del Papa Francisco, porque el Papa mismo lo había nombrado este dicasterio muy importante para eso. Entonces, sí, pero es que cada vez que se elige un nuevo Papa es un nuevo capítulo, porque entra, pues es un hombre limitado, pero Dios utiliza las capacidades de unos para promover lo que Dios quiere promover. Entonces, yo anticipo, bueno, uno ve que porque habló del sínodo, y habló de la reconciliación, y habló del diálogo, y se dirigió particularmente en español a su comunidad en el Perú, ¿no? Pero también, ¿no?, se dedicó en italiano al pueblo romano, porque él es obispo de Roma, pero también es el sucesor de San Pedro. Entonces es el obispo, curioso ser, de toda la iglesia católica, todo el mundo. Entonces, vamos a ver continuación de lo que había empezado, pero también con sus propios dones y su propia voz y sus propias maneras de expresar las cosas, porque pues siempre es un nuevo capítulo, pero en la iglesia católica nuevos capítulos siempre van en cierto sentido en una tradición que a largo plazo se nota. Entonces, escoger el nombre León XIV nos recuerda, ¿no?, del Papa a los finales del siglo XIX, que era un gran promovedor
de la protección de los derechos de los trabajadores y escribió la primera encíclica moderna sobre la justicia social. Y esto es algo muy fuerte en la tradición de la Iglesia y yo con el nombre mismo no evoca esto, que la preocupación social de la Iglesia sigue siendo algo muy importante. Gracias. Uh-huh. And I know some of you would like some individual interviews, but is there any other questions? Anyone with a pregunta? Some closing statements? Well, it's going to take a while to kind of process this. So, but the church is happy, so I will simply advise the diocese, we start praying for our Holy Father, Pope Leo XIV, the priest, to remind them that at the Eucharistic prayer on Sunday, you mention our Holy Father, Pope Leo, because that's how we do that. In the Eucharistic prayer, the successor of Peter is always mentioned in the Roman canon. We haven't mentioned any name in that place since Pope Francis died, so it was the vacant moment. But now, que es un nuevo capítulo en ese sentido, so we begin. And so, in a spirit of cooperation, but especially fidelity and my personal obedience to the Holy Father. I want to emphasize that, every bishop, my personal obedience to the Holy Father. La obediencia personal que debe cada obispo a su sucesor de San Pedro. Thank you, Bishop. Thank you.